Now let's start a small discussion about PM. So today we will start our discussion from PM. Now PM means Prime Minister. Prime Minister. Now see, we already understood COM. COM আমরা already বুঝছি যে COM কি। This is a club of ministers. This is a council of ministers. ঠিক আছে? Now club of minister or council of ministers, whatever may be the term, but আমরা এতটুকু বুঝছি যে এটা একটা হচ্ছে গিয়া মিনিস্টার্সের একটা গ্রুপ। Now if you closely observe, তোমরা যদি তোমরা ফ্রেন্ড সার্কেলের গ্রুপ দেখো, তোমরা অবজার্ভ করছো নি যে আমাদের গ্রুপের ভিতরে একজন থাকে লিড করুন না, যে আমরা ফুল গ্রুপের ডিসিশনে লিড করে, কনভারসেশনে লিড করে, কনক্লুড করে, মানে একজন থাকে যে সবার কথা সবার সাথে একসাথে করে, মানে একজনে এটা সামনে রাখতেছে। তো সেমভাবে ইপিএম এর রিকোয়ারমেন্টও আমার এখান থেকে আইছে, বিকজ উই অলরেডি নো president in hierarchy, president is the supreme leader of the country. Now why there is a requirement of president or prime minister? The thing is, why there is a requirement of PM? PM এর দরকার লাগছে কি লিগা? Because PM এর দরকার এই জন্য লাগছে, first reason is we driven our parliament through parliamentary form of government. Okay, and in parliamentary form of government, the representatives selected through direct votes by the peoples of the country. Okay, now এই কারণে আমাদের এখানে যারা সিলেক্টিভ ক্যান্ডিডেটস আছে, যারা কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স, এবার তাদের ডিসিশন ফেস করা, মানে যে একজন ফেস করব, একজন যে লিড করব, হি ইজ নান আদার দেন দ্য প্রাইম মিনিস্টার। এটা কিন্তু তুমি কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ গভর্নমেন্টে গিয়ে পাইতে না, কিন্তু এটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করছিলাম, যখন প্রেসিডেন্ট ডিসকাস করছিলাম আমরা তখন। নাও এখান থেকে তো আমাদের পিএম এর ইম্পর্টেন্সটা আমরা বুঝলাম যে কেলিকে পিএম পিকচারে আইছে, ঠিক আছে। নাও ইন কেস অফ ইন্ডিয়া, আমরা যখন ইন্ডিয়ারে কনসিডার করি, ইন্ডিয়ার ভিতরে সবচেয়ে থেকে পাওয়ারফুল পজিশন আমরা কারে কনসিডার করি? প্রেসিডেন্ট না, প্রাইম মিনিস্টার। প্র্যাকটিক্যালি ফিল্ডে কার সবচেয়ে থেকে বেশি পাওয়ার? পিএম। তাইনের ডিসিশনেই সবগুলো চলতেছে আমাদের। তো হি ইজ দ্য মেইন রুলার অফ দ্য কান্ট্রি টেকনিক্যালি, বাট থিওরিটিক্যালি প্রেসিডেন্ট, ঠিক আছে। নাও এই জায়গাতেই পিএম সুপ্রিম হয়ে যেতেছে সব জায়গাতে, বিকজ ওয়েন ইফ ইউ ক্লোজলি অবজার্ভ ইন আওয়ার হিস্ট্রি, আমাদের যখন হিস্ট্রিতে তুমি দেখো, তোমরা দেখো, এবার হিস্ট্রিতে কি আছে, আমরা যখন একটু গভর্নমেন্টের ডিসকাশন করি, ঠিক আছে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ গভর্নমেন্টের ডিসকাশন আমরা করি, একটু আবার ডিটেলসে ডিসকাশন হইব যখন আমরা আরপিএ ডিসকাশন করি, রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অ্যাক্টস। তোমরা আরপিএ কিছু না কিছু জানছো নি, মানে রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অ্যাক্টস শুনছো নি কোনো জায়গাতে? আচ্ছা, আমরা কনস্টিটিউশনে দুইটা অ্যাক্ট আছে, একটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অ্যাক্টস 1988, আর একটা আছে রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অ্যাক্ট 1996। তো এই দুইটা অ্যাক্টই হচ্ছে গিয়া আমাদের এই যত ইলেকশন কন্ডাক্ট করানো, কোনো পার্টিরে রিকগনাইজ করা, ঠিক আছে, কোনো পার্টিরে রিকগনাইজ করলে তারে আমরা কি মানে চিহ্ন যে ওই চিহ্নটা কেমনে দিমু, সবগুলা এই সম্পূর্ণ জিনিসটা আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন অফ আরপিএ 1988 এন্ড 1986 এই দুইটার ভিতরে দেখা। কোনো ভোটাররে ইলেকট্রাল লিস্টে কেমনে উঠামো, হেরে কোন জায়গার থেকে উঠামো, কিভাবে করুম, হাউ দ্য ইলেকশন প্রসিজার উইল টেক প্লেস, হু উইল বি দ্য রিটার্নিং অফিসার, হু উইল বি দ্য আইও, এই সবগুলো আমাদের আরপিএ অ্যাক্টে লেখা। হ্যাঁ,
এর আগে মানে ওই সময় এইভাবে হইতো না ইলেকশন, ওই সময় নর্মাল ইলেকশন হতো। দেখো, যখন আমরা কই উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, আমরা কি করেছি? কনস্টিটিউশন কে বানাইছে? উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া আমরা বানাইছি। তোমার কি মনে হয় 1947-এর ভিতরে ভারতের সব মানুষ গিয়ে ভোট দিয়া কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বানাইছে? টিল টুডে 500 টাকা ভোট বিচ্ছালায়। টিল টুডে more than 75 of year we are celebrating more than of 75 years of independence till today, till 1947। মানে ব্যাপারটা কি, ওই সময় যাই ইলেকশন হয়েছে একটা মুষ্টিমেয় গ্রুপের ভিতরে হয়েছে। দ্য ইলেকশন উইল নট স্ট্রেচ অল ওভার দ্য ইন্ডিয়া। এটা আমরা হিস্ট্রি পড়লে বুঝো তখন, যে কতজনের ভিতরে ইলেকশন হয়েছে, মানে কতজন মেম্বার্স বা কতজন পিপলস ক্যান্ডিডেটের ভোট দিছে, ঠিক আছে? তো 88-এর আগে ওরকম ভাবে চলতো প্রসিজার, বাট 88-এর পরে কি, আমরা 88-এর আগেই ডিসকাশন শুরু হয়েছে যে আমি, বিকজ দেখো আমরা যখন হিস্ট্রি পড়ি, হিস্ট্রিতে স্টার্টিংয়ে যখন আমরা পলিটিক্যাল পার্টির নাম লই, একটাই নাম আইএসআর, আইএনসি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। এটা ধীরে 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 ডিফারেন্ট পার্টিস যে আমরা নাম শুনি, এই ডিফারেন্ট পার্টিস আর অন্য কেউ পারছেন না স্যার, এখান থেকে মানুষ বাইরে বাইরে পার্টি বানাইছে আলাদা আলাদা। দ্য থিং ইজ, যখন আইএনসি আসলো, দেয়ার ইজ নো কনফ্লিক্ট। আমি জানি কে জিতবো, ইলেকশন নামে হইতো, বাট ধীরে ধীরে ডিউ টু দ্য কনস্টিটিউশন, ডিউ টু দ্য ডেমোক্রেসি, টেস্ট অফ দ্য ডেমোক্রেসি, সবাই বুঝে লেছে যে না, এখানের ভিতরে একজন রুলার হইতো না, ঠিক আছে? ডিউ টু দ্য ডিফারেন্ট কনফ্লিক্টস, ধীরে ধীরে কি হইতেছে, আস্তে আস্তে কনফ্লিক্টস সবাই ইভলভ হইতেছে, সবাই দেখতেছে বাইরের প্রোগ্রেস। তো তারপরে আস্তে আস্তে কনফ্লিক্ট শুরু হয়েছে। তো কনফ্লিক্ট শুরু হওয়ার পরে এই আইএনসি ধীরে ধীরে ভাঙ্গা শুরু হয়েছে, ভাঙ্গা ডিফারেন্ট পার্টিস ক্রিয়েট হওয়া স্টার্ট হয়েছে, ওয়েদার ইট ইজ সিপিআইএম, ওয়েদার ইট ইজ ভারতীয় জনতা পার্টি, আর ডিফারেন্ট রিজিওনাল পার্টিস। বুঝা গেছে? নাও ইফ ইউ ক্লোজলি অবজার্ভ, ন্যাশনাল পার্টি হিসেবে আরো অনেক আছে, বাট আমি কারেন্টলি আই এম টেকিং 2 পার্টি, আইএনসি অ্যান্ড বিজেপি। তো যখন আইএনসির গভর্নমেন্ট আসলো, দ্য গভর্নমেন্টের নামটা কি দিয়ে আমরা কইতাম? দ্য নেম অফ দ্য গভর্নমেন্ট, কংগ্রেস গভর্নমেন্ট বা যে কোনো হতো, বাট আলটিমেটলি এখানে ভিতরে কেউ পার্সনের নাম আইতো না। বাট ইন কেস অফ বিজেপি গভর্নমেন্ট, উই অলওয়েজ টেক দ্য নেম অফ পিএম গভর্নমেন্ট। দেখো, এর আগে অটল বিহারী বাজপেয়ী আসলো, উই টেক দ্য নেম অফ হিম, বাজপেয়ী গভর্নমেন্ট। নাও Modi government. So it's a tradition. It's a tradition by each and every political parties. It's a convention. Convention বুঝিনি আমরা, মানে অনেকদিন ধরে একটা জিনিস ফলো আইছে, তো আমরা ওটা ফলো করে যেতেছি পরম্পরা ভাবে। তো এইরকম ভাবে আমাদের চলে, ঠিক আছে? বাট দিস ইজ এ, আমি কেন ডিসকাস করছি, বিকজ একটা গভর্নমেন্টের নাম একটা পার্সনের নামের হইতেছে, দ্যাট মিনস হাউ মাচ পাওয়ারফুল হি ইজ। মোদি গভর্নমেন্ট, নাও ইউ আন্ডারস্টুড যে এই মানুষটা, এই পজিশনটা কত বড় পাওয়ারফুল, যে তাইনের নামে একটা ফুল গভর্নমেন্টের নাম দেওয়া হইতেছে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট ন্যাশনালি, ইন্টারন্যাশনালি অলসো, ইন্টারন্যাশনালি সবাই এরকম ভাবে ডিসকাস করতেছে। সো দিস ইজ দ্য থিং। So through that discussion, we very much understood that in India, the supreme leader of the country is none other than the Prime Minister. Whatever decision is taking, who through that administrative decision, executive decision, military decision, anything, it's by the direction of PM. Okay, now write little bit of introduction. Right. There are two prominent school of thoughts.
there are two prominent school of thought in debate in debate in debate against the power and position against the power and the position of the Indian Prime Minister. Okay. Number one. Number one মানে কি আমি এখানে কি করতেছি দেখো I can write you a simple definition of prime minister but না আমি কি লেখানোর চেষ্টা করতেছি তোমারে যে কইতাছে যে prime minister is the supreme leader of the country. Obviously some group may be there who all মানে কইতাছে কি prime minister কেউ না prime minister যাই ডিসিশন নিতেছে he took the decision on behalf of the COM মানে who is the actual decision makers বুঝতে পারতেছেন এই জিনিসটা নাম ঠিকই তার নেওয়া হইতেছে কিন্তু তার তো ডিসিশন না কথাও ঠিক আছে বিকজ যাই ডিসিশন নেওয়া হইতেছে ইট শুড বি ডিসকাস বিফোর দ্য COM ক্যাবিনেট then the PM come in front and take the decision ঠিক আছে তো this is the two school of thought now write one school of thought number one school of thought is consider the PM consider the PM as a prime minister as consider the PM as primus 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 inter primus inter what is the meaning of that there are two words one is primus another one is inter primus means first and inter means among ঠিক আছে লেখো প্রিমাস আমি কইতেছি লিখুন এখন আমি লেখাইতেছি প্রিমাস ইন্টার পেয়ার্স PARES pairs primus inter pairs that is PM is first among equal the school believes that constitution as given the school believes that constitution as given the real executive power constitution not has as given the real executive powers not to the CO not to the PM instead to the COM and PM is only the face of the COM and PM is the only face of the COM first among equals full stop first among equals examples article 74 president has to act on the advice of
on the advice of COM in bracket, COM in bracket, not the PM. বুঝা গেছে? This is the first school of thought, and they argue with that particular article. যে Article 74 কি কইতাছে? Article 74 tells us that COM is give the aid and advice to the president. এখানে কিন্তু প্রেসিডেন্ট PM লেখা না কিন্তু. This is the argument. Now, in contradiction, দেখো, second school of thought. However, number 2 দেখো, however, the other schools, which is more accepted in India, believes that he is the chief stone of cabinet arc, that is he is not first among equals, rather the most powerful person in the whole COM, seen from the following facts. Now, seen SEEN, seen from the following facts. See, when you write any answer in your examinations, your statement should not be vague, should not be beat around the bush. বুঝা গেছে কি কিছু? Vague মানে কি? আমি কইলাম উল্টা পাল্টা কথা. Now, and this is also life lesson. What is life lesson? Whenever you are in a argument state, always your argument should be backed by some facts. দেখবা তুমি কথা কই এখন যখনই কোনো আর্গুমেন্টে থাকবে, তোর সাথে আর্গুমেন্ট আসবে কিছু, অলওয়েজ ফ্যাক্ট লইয়া কথা কইবা, আর্গুমেন্টের ভিতরে ফ্যাক্ট দিবা, দেখবা সে সামনের মানুষ দেখো বললে গেছে. And this is the seriously I'm talking, and that things I'm applying with my family. Okay, দেখো তুমি যখন তোমার সাথে কেউ আর্গুমেন্ট করে 90% আর্গুমেন্ট whatever takes place now, this is nothing but vague argument চলে. When you just throw the facts, then argument will automatically finished. তো এইভাবে আমরা যখন রাইটিংস করি, রাইটিংসের ভিতরেও আমরা যা কিছু তা লিখতে পারি, বাট দ্যাট লেখা should be backed by, must be backed by some facts, some observations. If there is no facts, fact মানে কি? কোনো যদি তোমার কাছে ডেটা না থাকে, it should be some example, it should be some validate points. তোমার কথাটা ভ্যালিডেট করার লিগা ওই যে আমরা এখন লেখো some points which shows that actually PM is the supreme leader of the country, and this is your answer. You know, তোমরা এখন যে লিখতেছো কি আনসার লিখতেছো, ওটা কোশ্চেনের তুমি বলতে পারবো আমারে কি কোশ্চেনের আনসার তোমরা লিখতেছো এখন? ওকে, আর ইট ইজ দ্য ওয়ান কোশ্চেন। আর কিভাবে কোশ্চেন হতে পারে? হু ইজ দ্য সুপ্রিম লিডার? ওকে, আর একটু কি কয় বালকি ওয়ার্ড ইউজ করো, এত পড়াশোনা করতেছো, একটু বালকি ওয়ার্ড ইউজ করে কো আমারে, এত ছোট ছোট গেলিগা। এখন আমি একটা ওয়ার্ড কইছি, এটা দিয়ে কো না।
দেখো কেমনে কেমনে আয় কোশ্চেন, ইফ ইউ সিরিয়াস অ্যাবাউট ইউর প্রিপারেশন, আর তুমি যদি এরকম ভাবে প্রিপারেশন করো, nobody will fail you. See sir, if the question is hey, 90% পোলাপান এটা দেখে তো ব্যাক হিসেবে বয়ে এনে দিতে দিলে হুম আমি এনে দিতে, বুঝতেছো না জিনিসটা? এটা কিন্তু অর দিয়ে দিয়ে লিখছে। See, and this is your answer. বুঝা গেছে না কথাটা কি কইছি? In India, the position of PM always in question. Validate the statements. Otherwise, illustrate the arguments. Then critically examine the statement. বুঝা গেছে? So this is in that way you should prepare. যখনই কোনো একটা টপিক প্রিপেয়ার করতেছো রাইটিং এর লেগে এরকম ভাবে প্রিপেয়ার করো, ছোট কোশ্চেন তো অটোমেটিক আনসার করে দিতে পারবে। ঠিক আছে? নাও রাইট, টেল মি সাম আর্গুমেন্টস ফ্রম ইউর সাইড, যেটা আমার বুঝাইতেছে যে ইন ইন্ডিয়া পিএম ইজ সুপ্রিম। কিছু আর্গুমেন্টস আমাদের দো আর্গুমেন্টস কিছু। এত শুদ্ধ বাংলা কে লিখে দিতেছো, একটু ইংলিশ ইউজ করো। তোমরা এখন থেকে প্রিপারেশন নিতেছো না এইসব জিনিসের। আমি যখন প্রিপারেশন করছি ইউপিএসসি, আমি তো ডে ওয়ান থেকে প্রিপারেশন করতাম যে ইন্টারভিউ টাইম কেমনে প্রিপারেশন করো, অ্যান্ড ইট হেল্প মিন এ লট অফ সিনারিও স্যার, আই এম টেলিং ইউ। আমি তোমার দ্বিতীয় সেদিন কোথায় আসলাম, আমি আমার লাইফে এখন অবধি যা যা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করছি, এবং আমি খুব মানে কি করে রে ওয়ার্ড একটা আছে না, ডেডিকেটেডলি সামবডি লাফিং অন মি, মেক দেম লাভ, হাসো তুমি তোমার মতো। বাট আমি যাই করছি, আই টুক মাই ডিসিশন। আমি আমার লাইফের ডিসিশন আমি নিছি, আমার লাইফের ডিসিশন কিন্তু কেউ নিছে না, বাবা মা না এনিবডি। বাট আমি যা ডিসিশন নিছি এটা আমি একদম ডেডিকেটেডলি করছি কিন্তু, অ্যান্ড ইট হেল্প মি ইন মেনি ওয়েজ। আমি ডে ওয়ান থেকে ইউপিএসসি প্রিপারেশন করা যেদিন থেকে স্টার্ট করছি, ডে ওয়ান থেকে আই এম নট কি ফেকাও, আমি তোমার ফেকতে আছি না, আমি সিরিয়াসলি বলেছি, আর আমি যেটা বলেছি একদম পারফেক্টলি বলেছি কথাটা। ডে ওয়ান থেকে আমি ইউপিএসসি প্রিপারেশন যখন করতেছি তখন থেকে আমি ইন্টারভিউ প্রিপারেশন করা স্টার্ট করছি। কিভাবে? নাও টেল মি হাউ।
নিজে নিজে হাউ আই এম ওয়ান্ট টু বি স্পিক, আমি কীভাবে কথা কমাই নেব, আমি ইংলিশে কথা কমো না হিন্দিতে কথা কম, ও আই এম নট ইন এ ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্রম ইংলিশ, হাউ ক্যান আই টক ইন ইংলিশ। এবার আস্তে আস্তে এরকমভাবে আমি নিজে নিজে কোশ্চেন করতাম, আমি নিজে নিজে প্রিপারেশন করতাম, নিজে নিজে একটু ভয়েস রেকর্ডিং করতাম ইংলিশে কথা কইয়া, সিলেবাসটা যেমন একটা সিলেবাস পড়তেছি আমি এবার বলেছি না এটার একটা রেকর্ডিং বানাই। কীরকমভাবে? আমি রিডিং করুম সিলেবাসটা, এটা রিড হইব, মানে রেকর্ড করো। এটি নিয়ে প্র্যাকটিস করতেছো না গেলে তোমরা তোমরা কইতেছো যে আর এই ফিল্ম বাইরে হইলুক, মেন্স বাইরে হইলুক, তারপরে ইন্টারভিউ, এমনি হয় না। যখন তুমি রেসে আগে পড়বা না তখন একটা একটা মার্কসের লেগে সিলেকশন হয় না। যখন তুমি ট্র্যাকে আগে পড়বা, ট্র্যাকে যখন রেসের লেগে দৌড়ানি স্টার্ট করবা, একটা একটা মার্কসের লেগে সিলেকশন হয় না, তুমি বুঝোনি কথাটা? এবং ইন্টারভিউর একটা মার্কস অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায় জায়গা তখন। আর তুমি যদি ওখানে প্র্যাকটিস না করো তাহলে কবে করবা? এত অপরচুনিটি পাইয়াও যদি না করো তাহলে কবে করবা? স্টার্ট ফ্রম টুডে। ইংলিশে 2-3টা কথা কো, অক্ষর না করলে কবে করবো, কবে প্র্যাকটিস করবে এগুলা? যেদিন থেকে আচ্ছা আমি যে কথাটা কইতেছি রিয়েলাইজ হইতেছি না কথাটা, এটা কি দরকারি কথা কইতেছি না, আমি ইম্পর্টেন্ট কথা কইতেছি না এটা তো। ইট স্টার্ট ফ্রম টুডে স্যার, আর টুডে না বহুত লেট হয়ে গেছে অলরেডি। তোমরা সবাই এক একজন কলেজ থেকে পড়ছো, সব এক একজন একজনের থেকে একজন বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে বইয়ে দিছো। তোমরা ছোটো মোটো প্রেজেন্টেশন দিছো না স্কুলের ভিতরে, কলেজের ভিতরে, ওইখান থেকে কেন ডেভেলপ হয়েছে না ওই ওটা হ্যাবিটটা? ধীরে ধীরে রানো। দেখো ডেইলি আমরা কাজ করি, ডেইলি আমরা গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালসের লোকে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়, ডেইলি বকা খাই, মানে বকা দেই দিলে গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস টিভি। কিছু কাজের যেটি আছে যেটি মনে করো খুব হেল্পফুল, যেটি তো প্রশংসা আমরা সেই লেভেলের করি। আর যেটি আছে না মানে কাজের তো দূরে থাকে, এটি কথা কেউ মনে হয় যেটি অফিসারের যোগ্য না। তুমি এবার চিন্তা করো তুমি কোন কোন রকমের অফিসার হইতেছ, যে তোমার লোকের দুইজন আয় কথা কইছে, সে বাইরে কইছে না না স্যার খুব ভালো আছে, স্যার খুব ম্যাডাম খুব ভালো আছে, আর না ধুর এটা কেমনে পাইছে টিসিএস অফিসার, এটা টিসিএস এর যোগ্য না, এটা এটা ক্লারিক্যালেরও যোগ্য না। এটা চিন্তা করে নিজের নিজে মোল্ড করো। কথাটা বুঝাতে পারতেছি না? দুইটা লুক যাতে তোমার সম্বন্ধে তোমার লোক কথা কয়ে যাতে হ্যাঁ নিজে ফিল করে যে ভাই কেমন মানুষ আসলো, দারুণ মানুষ আসলো, তার প্রিপারেশন হতে শুরু হয়ে যায়। একটু একটু ইংলিশ কোয়া স্টার্ট করো। তুমি যদি এরকম জায়গাতে পোস্টেড হো, ত্রিপুরার ভিতরে জানো না তুমি, আমরা ত্রিপুরার ভিতরে এরকম অনেক লোকেশন আছে যেখানে ট্রাইবাল মানুষরা বাংলা কথাও বোঝে না, হিন্দিও বোঝে না, কেমনি কমিউনিকেট করবে, ইংলিশও বোঝে না, কেমনি কমিউনিকেট করবা? আমি ত্রিপুরার থেকে আইসি, ফিটটা বাগাই দিব, ওই 2 দিন আগে ফিটটা দিছি একটারে ইলেকশনের ভিতরে, ওই যে আমবাসার ভিতরে ওসিরে দিছে মাথা ফুটাইয়া, কিছুদিন আগে টিসিএস অফিসারে দিছে মাথা ফাটাইয়া, তাইলে কথাটা বুঝাইতে পারতেছে না জিনিসটা। তো বি প্র্যাকটিক্যাল, ওই সেন্সে দিয়ে আমি কথাটা বুঝেছি, নিজের নিজে মোল্ড করো আজকের থেকে। আমিও তো মোটামুটি কিছু দেব আমার কথা আছে, ছোটো ছোটো শিক্ষা লেছি, যেমন উইশ করার ব্যাপারটা আছে জানো না তোমরা? গুড মর্নিং রে কি কয়? এই বড় মনে কি কয় গুড মর্নিং রে? ফুংকাহাম, ফুংকাহাম, ঠিক আছে? গুড নাইট রে, হ্যাঁ, হর কাহাম, গুড আফটারনুন রে, দীপর কাহাম। এবার এটি ছোটো ছোটো জিনিস শিক্ষা লাইছি, আমার ভালো লাগে। এবারে খাইছো নি, ভাত খাইছো নি, চা খাই, চা খাই, চা খাই, মানে খাইছো নি, বুঝাইতে পারতেন জিনিসটি। এটি ছোটো ছোটো জিনিস। তুমি যদি কেউর কালচারটা শিখতে যদি না চাও, তোমার কালচারও কেউ শিখতো না। অ্যাজ এ সিভিল সার্ভেন্টের কাজ কি? সবার ভিতরে ইউনিটি এস্টাবলিশ করা। এইবার তুমি যদি নিজের ভিতর থেকে ওই জিনিসটা সবাই প্রকাশ না করতে পারো যে আমি তোমার কালচারটা শিখতাম চাই, আমারে শিখাও, এই কথাটা যখন আমি তোমারই কমো, তুমি কতটুকু খুশি হইবা ভাবো? আরে স্যার কই যে আমার ভাষা শিখতে চায়, আরে স্যার তো ভালো আছে,
ট্রাই টু ডেভেলপ দিস অ্যাটিটিউড। ইংলিশে কথা কো, আমি যেন দাঁড়ায় তোমরা লোক ইংলিশে কথা মনে করতেছো, কিন্তু আমি মানে ইচ্ছে করে করতেছি না, আয়া পড়তেছি স্যার। আমার লাগে যে বাংলাতে না কয়ে মনে ইংলিশে করলে জিনিসটা তাড়াতাড়ি কইলাম, সিরিয়াসলি করতেছি। এইভাবে প্রিপেয়ার করো নিজেরে, ঠিক আছে? নাও ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট। আমাদের পয়েন্ট কোন থেকে স্টার্ট হয়েছে যে এখন আমরা কি করতেছি, দুইটা স্কুল অফ থট করলাম। এখন কি করছি যে কিভাবে আমাদের পিএম ইজ দ্য সুপ্রিম লিডার অফ দ্য কান্ট্রি। নাও দ্য পয়েন্টস, নাম্বার ওয়ান, রাইট? নাম্বার ওয়ান পয়েন্টস, PM is the head of the COM. PM is the head of the COM. PM is the head of the COM. And without him, COM cannot survive. COM cannot survive. COM cannot survive. দেখি স্যার, এই যে 3-4 মাস পরে লেখাটি দেখতে পারি যে পুরো। এবার এই যে প্রত্যেকটা লাইনে লিখতেছো, এই লেখা মিললে কিছু বুঝতে না, বুঝলি? এই দেখো, মানে কি এমন যদি কোনো এমপি হয় যে আপনি করছেন এখন একটা বিল পাস করতে, হ্যাঁ তখন হতে দেওয়া হয় যে তোমাকে রিমুভ করে, মানে এটা পসিবল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সেটা কি শুধুমাত্র তখনই হবে যখন দেখবে যে মানে মেজরিটি এগ্রি করছে যে হ্যাঁ এটা বিল পাস করবে, বাট ওই এক দুই জনের জন্য এটা পাস হতে পারছে না। মানে কোশ্চেনটা আবার বলো, কি বলছো? ফার্স্ট অফ অল দেখো, আমি জিনিসটা একটু আইডেন্টিফাই করছি, জিনিসটা কোশ্চেনটা বোঝার। ফার্স্ট অফ অল, রুলিং গভর্নমেন্টের ভেতর এরকম কেউই থাকবে না এই বিলের এগেইনস্টে গিয়ে কথা বলার জন্য। কালেক্টিভ রেসপন্সিবিলিটির কথা বলছি, মানে রুলিং গভর্নমেন্টের এমন কোনো পার্সনই থাকতো না যে বলবো যে আরে এটা ঠিক না, এটা আনাটা ভুল হয়েছে, কেউই কইতো না এটা। ফার্স্ট অফ অল কেন? বিকজ যদি হ্যাঁ কয় তাহলে অপোনেন্ট পার্টি একটা পয়েন্ট পাইবো, এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে, রুলিং গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কি করবো? নো কনফিডেন্স মোশন রান করবো। তাহলে এটা কেউই চাইতো না, ঠিক আছে? এবার আলটিমেটলি নো কনফিডেন্স মোশন হইলে হেয়ার পজিশনও শেষ। কথাটা বোঝার চেষ্টা করো। তো বি প্র্যাকটিক্যালি এটা কোনোদিনই পসিবল না, কোনোদিনই কেউ করতো না। কালেক্টিভ রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে এরকম ভাবে দেখাটা যে যাই ডিসিশন নিবা সবাই একত্রিতভাবে নিতেছো। আর ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সিবিলিটিও কি আসলো, ওইটার ঠিক অপোজিটটা। ইউ আর রেসপন্সিবল ইফ ইউ আর টেকিং দ্য ওয়ান ডিসিশন, তোমার লিগে সবাই রেসপন্সিবল হইব। এটাই প্র্যাকটিক্যালি কেউই এরকম ভাবে নিত না, কথা শেষ। এটা দেওয়া প্রভিশন এরকম, বাট কেউই দিক এরকম করতো না। কে কইব কো না, সবার কাছে নিজের বুদ্ধি দিছে ভালোবাসা। কেউ কি চাইবো যে আমার বুদ্ধি জায়গা আমি দেশের লিগে সেবা করি? আজকাল দিনে এরকম কেউই করে না। এটা ওই ইন্ডিপেন্ডেন্স এরা না যে মহাত্মা গান্ধী এক ধুতি পুরা ডান্ডি অভিযানে বেরিয়ে গেছে গা, ঠিক আছে? নেতাজি নিজের ICS এক্সামিনেশন পাস কইরা সে চাকরি পাইছে, চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। তখনের সময় IS ভাবতে পারো না তুমি? এটা ওই সময় না স্যার। এখন সবাই এইরকম সার্ভিসে যায় বইরা বইরা ঘুষ খাওয়ানোর লিগা, ঠিক আছে? বিকজ সিস্টেম, ইউ আর দ্য পার্ট অফ দ্য সিস্টেম, ইউ ক্যান নট চেঞ্জ দ্য সিস্টেম স্যার। তুমি যদি সিস্টেমের ভিতরে গিয়ে তুমি যদি সিস্টেম চেঞ্জ করার চেষ্টা করো, সবাই তোমার পিছনে লেগে যাবো, তোমার জীবন হয়ে যাবো হেল্প। এবার সবাই কি করে, বাবা আমার একার দ্বারা সম্ভব না সিস্টেম চেঞ্জ করা, আমি অনেস্ট, আমি কোনোদিন এরকম করতাম না। তখন সে ডিপার্টমেন্টের ভিতরে এই ইনফরমেশনটা শেয়ার করে যে আমার সামনে যদি এরকম কোনো কিছু জিনিস না হয়। সি দেয়ার আর 3 টাইপস অফ সিভিল সার্ভেন্ট। ওয়ান ইজ ভেরি লয়াল অ্যান্ড ভেরি অনেস্ট। তাদের লাইফে 3 মাসও তারা কোনোখানে টিকে না। ট্রান্সফার তারা অল টাইম একটা অ্যাটাচি বা একটা ভিআইপি রেডি, ঠিক আছে? 3 মাস পরে হ্যান থেকে বিকজ দে আর অনেস্ট। অ্যান্ড অনেস্ট মানে কিরকম টাইপের অনেস্ট, যে আমিও খাইতাম না, কেউ খাইতেও দিতাম না। অ্যান্ড দেন সেকেন্ড পার্সন ঠিক এটার অপোজিট, তারা খুঁজে ওনার দিয়ে খাউন লাগে যাতে এই
তুমি করতে আইছো, তুমি আমার টাকা দিছো না, টাকা দিয়ে যাও। সো দ্যাট টাইপ অফ পিপল, একটা ঠিক এই সাইড একটা ঠিক এই সাইড, এক্সট্রিম দুটোটা। এন্ড দ্য থার্ড পার্সন ইজ দ্য ইউ ওয়ান্ট টু বি, তোমাদের এরকম হইতে হইব কি, যে দেখো আমি আমার ভ্যালিউ সিস্টেম চেঞ্জ করতে পারতাম না, আই ক্যান নট বি দ্যাট পার্ট অফ দ্যাট গ্রুপ, আমি কারাপশন করতাম না, বাট আমি কেউরে কারাপশন করতে আটকাইতামও না, আমার ডোমেনে যা আছে আমি তা আটকাম, তার বাইরে গিয়ে আমি কিছু করতাম না। তো তোমরা যারাই কারাপশন করতে চাও করতে পারো, বাট আমার চোখের সামনে যাতে আমার ডোমেনের ভিতরে যদি কোনো রকম কারাপশন না হয়, মানে আমি টস প্লে যদি এদিকে দৌড়ি, এদিকে যাতে কোনো কারাপশন না হয়, আমি সরাই লেছি তুমি এবার কারাপশন করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই আমার তাতে, বাট আমার চোখের সামনে যাতে না পড়ে, আমার চোখের সামনে পড়লে আই উইল বি নট টলারেট। ওই থার্ড পার্সন হলে তুমি বেঁচে থাকতে পারবা সিভিল সার্ভিসের কেরিয়ারের ভিতরে, এটা পসিবল না। ঠিক আছে, নাম্বার ওয়ান, PM is the part of the COM or head of the COM, and without him, COM cannot survive, because when PM resign, because when PM resign or dies, PM resign or dies, PM resign or dies, the whole COM, the whole COM automatically goes out, automatically goes out of office. The whole COM automatically goes out of office. The whole COM automatically goes out of office. বুঝা গেছে? This is the one point validation of the earlier statement. Next point. Next point. It is the prorogation. It is the prerogative of POM. It is the prerogative. Prerogative. PRO. Prerogative of the PM to select his ministerial colleagues. Prerogative of the PM. It is the prerogative of the PM to select his ministerial colleagues. কে সিলেক্ট করে? আমার সিওএম কেডা হইব? ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার সিলেক্ট করা হয়, তার প্রাইম মিনিস্টার সিলেক্ট করতেছে সিওএম রে, কারে কারে কোন মিনিস্টার দিব, বিকজ প্র্যাকটিক্যালি কইতাছি এটা, প্র্যাকটিক্যালি মিনিস্টার চাইছে সব এমএলএ আর সরি এমপি, এবার এমপিদের মাঝখান দিতে পিএম, হু উইল বি দ্য পিএম, দেন পিএম পিকস হিজ মিনিস্টার্স। ঠিক আছে, ministerial colleagues, select his ministerial colleagues and distributes the portfolio among them, and distribute the portfolio among them. Number 3, এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট আছে না, প্রত্যেকটা পয়েন্ট তোমাদের TCS TPS এর কোশ্চেনে এক একটা কোশ্চেনের আনসার হতে পারে, সো প্রিপেয়ার ইন দ্যাট ওয়ে। এই পয়েন্টটি প্রত্যেকটা দেখো, এক একটা পয়েন্ট দেখো একটা কোশ্চেনের আনসার, ইয়েস অর নো, বুঝতেছ না পুরো কোনো বোঝা যেতেছে না, প্রত্যেকটা কোশ্চেন দেখ একটা কোশ্চেনের আনসার। নেক্সট নাম্বার 4, 3 or 4, 3, it is the PM, it is the PM who convinced the cabinet, who convenes the cabinet meetings, who convenes the cabinet meetings and decides upon the agenda, and decides upon the agenda of the cabinet, agenda of the cabinet, agenda of the cabinet meeting, agenda of the cabinet meetings, and thus it is the PM, and thus it is the PM, it is the PM who can give
a general direction, who can give a general direction to the administration, general direction to the administration of the country. Next point. আচ্ছা, প্রেরোগেটিভ বোঝা গেছে নাকি মিনিংটা? ভেরি গুড, রাইট রাইট, অধিকার, অ্যাবসলিউট রাইট, ঠিক আছে। নেক্সট, it is the it is the prerogative of the PM, it is the prerogative of the PM to announce prerogative of the PM to announce the important policy decisions, the important policy decisions, important policy decisions, important policy decisions to the country, to the country and the parliament, to the country and the parliament, to the country and the parliament, as per the timings, as per the timings of his choice, as per the timings of his choice, as per the timings of his choice. Next point, number 5. Number 5, PM is the chief spokesperson, chief spokesperson of the COM. PM is the chief spokesperson of the COM. Next, number 6. PM is above all the ministers. PM is above all the ministers. PM is above all the ministers and sit in judgments over the functioning of all other ministers, full stop. Next, এই যে এখন পয়েন্ট একটা ইয়ে দিয়ে লেখো, এই প্যারা দিয়ে লেখো, এটার ভিতরে ইট ইজ দ্য PM, এটার ভিতরে লেখো স্যার, আলাদা পয়েন্ট না, এটার ভিতরে একটা প্যারা দিয়ে লেখো, ইট ইজ দ্য PM who can use the tool, who can use the tool of individual responsibility, who can use the tool of individual responsibility. And individual responsibility comes under which article? Clause 75 clause 2 লিখে রাখো তো ব্র্যাকেটের ভিতরে, 75 clause 2, 75 clause 2, and thus achieve a collective decision, and thus achieve a collective decision, and thus achieve a collective decision in the or in the or within একই কথা, in the COM. For which COM can be, for which COM can be, for which COM can be, for which COM can be held
for which COM can be held কি হ্যাঁ কি এর আগে কি কালেকটিভ হ্যাঁ held responsible collective responsibility or collectively responsible. Thus PM can cause collective responsibility being practiced by Lok Sabha. Being collective responsibility being practiced by Lok Sabha. Number 7. Being responsibility being practiced in Lok Sabha. Being practiced in Lok Sabha. Now, next point, number 7. PM alone acts as a PM alone acts as a links between alone acts as a links between COM and the president. COM and the president. COM and the president. COM and the president. As well as between parliament and president. Parliament and president. Full stop. Since it is the prerogative of the PM. Since it is the prerogative of the PM. It is the prerogative of the PM. It is the prerogative of the PM to meet the president and inform him about the affairs of the COM. Meet and informs him about the affairs of COM and parliament, thus it is quite evident, that PM is the most important political personality. PM is the most important political personality. PM is the most important political personality in the parliamentary form of government. Full stop. ঠিক আছে? Complete. This is all about the substantiate points for that school of thought. Following the scheme of the following
কোন জায়গাটা কত নম্বর পয়েন্ট? Facts. ফ্যাক্ট, ফলোইং ফ্যাক্টস। আর 4-5টা পয়েন্ট লিখবা, এটা মানে যে পিএম পজিশন স্ট্রং আমরা এখন বুঝলাম, ঠিক আছে। আর 4-5টা পয়েন্ট এখন আমরা বুঝুম যে ঠিক আছে পিএম পজিশন আমরা স্ট্রং বুঝলাম, বাট এত স্ট্রং পজিশন থাকা সত্ত্বেও পিএম এর পজিশনটা সত্ত্বেও কি কি ফ্যাক্টর হইতে পারে যার কারণে পিএম এর পজিশন বিকেম উইক? কি কিছু বোঝা গেছে? পিএম আমরা এখন যতটি পয়েন্ট লিখি সবটি পয়েন্ট দিয়ে বুঝলাম যে এভরিওয়্যার পিএম ইজ রিকোয়ার্ড, ঠিক আছে, অ্যান্ড ইট ক্রিয়েটস এ সেন্স অফ স্ট্রং পজিশনস ইন দ্য পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট। নাও হোয়াট এভার ফ্যাক্টরস ক্যান বি এফেক্ট দ্য পজিশন বিকেম উইক। বুঝা গেছে নাকি কোয়েশ্চেনটা? বোঝা গেছে না কোয়েশ্চেনটা কি কিছু? আমাদের কি মনে হয় পিএম এর পজিশনটা কি উইক হতে পারেনি? বাদ বাকো যে প্রেসিডেন্টের একটা ফাংশনে আছে না যে সার্চ যে দ্য প্রেশার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট ইচ্ছার লোক রিমুভ করে দিল। এটা ঠিক আছে, ভেরি গুড। দেখো স্যার কিছু কিছু পয়েন্ট আছে। ফার্স্ট অফ অল, ইফ দ্যার ইজ এ coalition of government, do you know what is the meaning of coalition of government? coalition of government বুঝো কি? যখন একটা মেজরিটি পার্টি গভর্নমেন্টের ভিতরে আইতেছে না, দিস ইজ কল্ড coalition of government। যে মনে করো সাপোজ ইলেকশন হয়েছে, ইলেকশন হওয়ার পর এবিসিডি পার্টি আছে, এবিসিডি পার্টির ভিতরে কেউ মেজরিটি পাইছে না। নাও কি হইব এখন? প্রেসিডেন্ট কি কইব? আবার রিইলেকশন কি কইব? প্রেসিডেন্ট কইব যে তোমরা তোমরা নিজেরা, প্রথম তো তারা নিজেরা নিজেরই চেষ্টা করবো, ঠিক আছে, যে আমরা আমাদের ভিতরে যদি কেউ কেউ মিললে আমরা যদি একটা মেজরিটি বানাইতে পারি তাহলে তো আমরা রুল করতে পারবো। মনে করো এ আর বি মিল্লা একটা গ্রুপ ফর্ম করলো, ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইউর কোলিশন গভর্নমেন্ট। এই পার্টি এখন দুইটা পার্টির সিট মিল্লা এখন গভর্নমেন্ট রান করবে, and that is called coalition government. Now in coalition government, if you closely observe, the position of PM is diluted, sir. He cannot take decision arbitrarily. পারবো সে ডিসিশন নিতে আরবিট্রারিলি? পারতো না। বাউন্ডেড বাই আদার পারসন। সাপোজ মনে করো একটা কোনো কিছু রুলস রেগুলেশন সে আনতে চাইতেছে, সে পারতো না ইন্ডিভিজুয়ালি। হি ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, হি ইজ ডিপেন্ডেন্ট দ্য আদার পলিটিক্যাল পার্টি যে তার লয় কোলিশন করে রাখছে। সো ইট ক্রিয়েটস এ সেন্স অফ উইকনেস ইন দ্য পজিশন। ওকে, নাম্বার 2, এবার মনে করো একজন পলিটিক্যাল পার্টি জিততে আইলো। এবার পলিটিক্যাল পার্টির ভিতরে মনে করো রাম আছে একজন আর একজন হচ্ছে শ্যাম। both are famous, equally famous, just like Jawaharlal Nehru and Iron Man। कोई नेताजी सुभाष, कोई की Jawaharlal Nehru and Vallabhbhai Patel, both are equally important in the government। Now in that scenario everybody knows कि भाई ये भी important है, ये भी important है, दो both are powerful। তার ভিতরে কি হয়ে যাবে স্যার? ডাইলিউশন হয়ে যাবে পাওয়ারটা। কেউ যদি একজন ডিসিশন নেয় আরেকজন কি কইব? নো, আই উইল নট সাপোর্ট ইউর ডিসিশন। ফুল সিওএম কইব হ স্যার আমরা মানতাম না। তাহলে কি হলো? পাওয়ার অ্যাবসলিউট থেকে ধীরে ধীরে উইক হয়ে গেল না? দিস ইজ দ্য আনাদার পয়েন্ট স্যার। If in a party there are two popular face, then also it will affect the position of the PM। আর কি হইতে পারে ভাবো? আর কি হইতে পারে?
ইমপিচমেন্ট করতে গেছে, ইমপিচমেন্ট তো হইতোই না, ইমপিচমেন্ট ওয়ার্ড শুধু একজনের লেগেই ইউজ হয়। আর কো পার্টির ভিতরে স্ট্যান্ড কমে গেলে ওইটাই তো কোলিশন গভর্নমেন্ট হলো। আর এটা যেটা পরম না করছো যেটা, এটাও একটা পয়েন্ট লিখতে পারো যে প্রেসিডেন্টের পছন্দ না, মনে করো ওই ব্যক্তিটা, ঠিক আছে, প্রেসিডেন্টের পছন্দ না ওই ব্যক্তিটা, ঠিক আছে, তাইলে সে কি করতে পারবো, তারে রিমুভ করতে পারবো ওই পজিশন থেকে। আর আরেকটা পয়েন্ট দিয়ে কেউ বুঝতে পারো নি, খুব সুন্দর একটা কথা কই, এমন অনেক সময় হয় না, না এমন অনেক সময় হয় না, আমরা ছোটবেলা থাকতে স্কুলের ভিতরে মনিটর হইতো, ঠিক আছে, এমন কোনো পার্সোনালিটি যারা কেউই পছন্দ করে না, ভুলবশত মনিটর হয়ে গেছে কেন, ঠিক আছে, এবার কেউ এর কথা পাত্তা দিত না, সবাই চিল্লাইতেছে ক্লাসের ভিতরে, মনিটর হচ্ছে কিপ কোয়াইট, নোবডি উইল আন্ডারস্ট্যান্ড, নোবডি উইল হেয়ার হিজ ওয়ার্ডস, বুঝা গেছে নি, ইন দ্যাট সিনারিও যে কেউই হেয়ার, যে ক্যারেক্টার আছে উনি লাইক করতেছে না, ওই কেসেও আমাদের পিএম এর পজিশনটা যে স্ট্রং পজিশনটা, ইট উইল বি ডাইলিউটেড স্যার, ঠিক আছে, নাও রাইট রাইট। In following points, in following points, in following points, there are certain factors. In following points, there are certain factors which directly or indirectly affects the, which directly or indirectly affects the, which directly or indirectly affects the, which directly or indirectly affects the position of, position and influence লিখা হলো, position and influence of the PM, the PM of the PM. Number one, if PM is heading a majority government, heading head করতেছে, if PM heading a majority government, then his position will be what, weaker or stronger, stronger, right? If a PM is heading a majority government, then his position gets strengthened, then his positions gets strengthened. But in coalition government, strengthened pore, but in coalition government, coalition, COA, coalition government, his influence is limited, that influence is limited. His influence is limited, thus his position became diluted, his position became diluted. Next, if there are other members, if there are other members in the COM, if the other members in the COM who are COM for who are as popular as
as popular as the PM, as popular as the PM, then the position of PM, then the position of PM, then the position of PM to some extent, to some extent, to some extent is eclipsed, to some extent eclipsed. Eclipse বুঝো নাকি? শুনছো নি ওয়ার্ডটা? হ্যাঁ, eclipsed, সোলার eclipsed, lunar eclipsed, ছায়ার ভিতরে পড়ে জায়গা। দেখছো নি ওয়ার্ডটা কি সুন্দর ইউজ করা হয়েছে। এরকম একটা দুটো ওয়ার্ড মাঝে মধ্যে ইউজ করবা, ঠিক আছে? ডেরোগেটরি, টোরোগেটরি, সবাই মা কি ওয়ার্ড ইউজ করতেছে। শিক্ষা রাখবো একটা দুইটা, সিরিয়াসলি বলতেছি। একটু বড় বড় বাল্কি ওয়ার্ড, ফিলোসফি না, ইডিয়ামস। শশী থারুর দেখো নি তোমরা? শশী থারুর কোনো সময় দেখছো নি? জানো নি শশী থারুর? তাই না কি ইংলিশ দেখছো নি? শশী থারুর এই হচ্ছে আছে। আর তাই নাম জানি কি, এই যে আরে সিদ্ধু 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 যে সিদ্ধু বাজি, তাই না যে ইংলিশ কর, তাই না ইংলিশটা ভালো মতো অবজার্ভ করো কি ইউজ করে দেখো। ম্যাক্সিমাম সময় ফ্রেজেস ইউজ করে, ফ্রেজেস, তারপরে দেয়া ইডিয়মস, গ্রুপ ভার্ব যদি ইউজ করে বেশি, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো অ্যাকশনটাই চেঞ্জ, অ্যাকশনটাই তো চেঞ্জ তাই না? ঠিক আছে, লেখো নেক্সট। ইফ দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড পিএম, 3 নম্বর পয়েন্ট। থার্ড পয়েন্ট, ইফ দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড পিএম, if the president and PM shares a antagonistic relation or antagonistic understanding, shares antagonistic understanding, antagonistic, ANTAGONESTIC, antagonistic understanding, or president is quite, or the president is quite assertive, then it can become, then it can become quite assertive, then it can become, it can become, it can become a challenge, it can become a challenge to the position of, to the position of PM, and his position and his influence is, and his position is, position or influence likho, influence is eclipsed, eclipsed, influence is eclipsed, eclipsed, okay? Now next point, in spite of all factors, in spite of all factors, in spite of all factors, lastly it is the personality. এবার তুমি যদি মানুষই খারাপ হো পার্সোনালিটি হিসেবে, তোমার কেউ বাঁচাতে পারতো না, তোমার পজিশন এমনিও উইক হয়ে যাবে। লাস্টলি it is the personality of the PM, personality of the PM, which also can affect, which also can affect, which also can affect the position or influence, the position or influence, affect the position, which can affect the position or influence.